betray the civilized society. Levio's only I tell the story. Countless creatures are there. Melted eyes on the climate change is the reason. If you don't know how to fix it, don't break it. Countless creatures are there. Melted eyes on the climate change is the reason. Olo oto mai mo mai ilala talua lau Kvzk TV, Pango America Samoa. You are watching your Kvzk TV, Channel 2, Pango American Samoa. Pātau nuina le loilongo se tase o sui komiti whaafoe a le retire. Whaia whaalinga ngā luenga artisi i le asa toa na ai umawai. Kolokalama e ngā whatia e alo mwhanau wa wanoa mō te alunga. Ma lor soifua ma le langi mamai si o te ato atunu i le neitu lao le afiafi, whaatalo whātu, e alai tala mai lau Kvzk TV. Ua pāsia se tasi o tō tino le komiti whaafoe a le retire, le whaletua ia Dr. Jean Hollister Mareko ina ua maea, le iloilonga le senate le tae ana le la. O se tasi o tina ua loa tausanga o ngā lua i le matanga luenga o aonga a le teritori whaapenisi o au nanga mo le lautele. Sa tō fia le a whiunga kuwana silia pula ali ini ko lau pula e tula i mai o se tō tino le komiti i le neino fua inga. Rala niau fofuanga fo ia mo. Pea whamaungia ngei oe ma fōu, whamaungia hoi oe laikua le moka, laikua le whono, o lalangi au fofuanga mo likai. Whasai lava mo le whafsili, no whionga sensoa. O loo manatu foi i le itu, i le peatafa finangalo o le mauta. Ia, e lava lo manatu o lo, e lava mea tā ua lava i tonu o le officer po le board of trustees. O le me mo te manatu lava le tā ua o le transparency ma le accountability. E au lava o na malama fo i mamanino ia tangata umolo ia i tonu le komiti. Ia au lava ne ia infeti te ina inga po ni problems e tula i mai ia malama uma tangata uma o le accountability. Ia we are all accountable for our own actions. A whapea lava o aninga luenga le leina e whaia po le lei foi. Ia e pa ulava le lunga tangata ia ai. Lo manatu le tāua la e-tu i dunga le likaya o le teamwork foi ia te manatu ai le tāua foi o le ngā lue whaatasi o le komiti ina ia taumawhai e awani whaafi tāule tūla i mai a lo ngā lue whaatasi ma o lo au mai whaatasi manatu i tonu o le alale o le ngā ma tāua o le ngā lue whaatasi po le teamwork. Ia o te manatu foi le tāua o le pui malu, o le tupele nei tangata whainga luenga.
ina ia aua lava ne ia ini whaafitauli e tūlai mai munmuli. O le nei fo se leni o loo ngā lea mo tangata ua li taia, po o tangata foi ua malolo mai, i ngā luenga tele o tausanga, ia o lo sosoani e tono la tau a inga, tono nuu, ia e mese lava tono le kalesia. Nā tofu sau noa fionga i senatoa e nisi o mta upu e tau ili retire, whapea fo i nisi o moli mau e tau wa tele lea tofinga e tusa ma le tautua a Dr. Hollister Mareko. Whamamarama atu langa le ka ko moli mau. O ngei ki ngā po tu fine foi po le faltua. Mako soifua mama ola mai mako ainga, makai mako ai. O se ki ngā e kau safia, mi o le lei, o lo winga al whamatalanga le whea. O a mea luka i mako ainga wa o ainga uma sa moa e whapenga. E ke mi luka ingi mafutanga manga penga. Sau ngoa loa le faltua lea. Ulovo al moka. Ia o whai alor kara whamasingo voi lea. Case close. Wa uma. Pe hao ngasau ngor faltua lea. E ka umai manatu le lei ma mawhawhaunga le lei. Ia peo whatai mutulanga lo ieritai au. O le tō rua le faltua le ieri whalanginga where ia mātua lena moi malai. Ia e matulenga whawhatai le a whionga sentua rewa mori le mau. E relo tāwhi whapea. O le neti nai e whamui moi ele matunu, e mesiare e tu whaatasingo o tina o matunu e tam whaila we whamapopon matunu ni tūranga e tam whaiai. Ia te aurale e afo i le netaia o te tina soani le matunu e whapena whaila e ana ngaruenga pe a whai na ere no manatu whapea ia to oto ia whangafua le murimau e tatu walo i palo te sistemi pe a whangafua mo mau le avatele ma le wharoano. O iei se fuafuanga wa le ua whalongo aku e ke fia ngā lua pēa mo le kūlanga kofi ngā kōwanga. Mo le li kaya lea o lo ai kāla fuaile le malo le li kaya ar ka koa ku. Wa e sila fia inga e sau fuafuanga e whaianga iai. Whatailava mo le whafsili, la fionga le sensoa, tai komiti foi. Ia o se manatu lava pei foi ona o tanu atu ia o le ai e fo watu i lunga i o ai o te loa lava mo o mautinoa o lo te le lava le eitala fua le malo i le tono retire. Ia au o te manatu lava. Ia o lo o manatu a ia e tau lava ona pe whaonga ina fo i le tupe le pasenga le arpa ia e tau ona so ina i le tupe. O le asa tōna ina mawai nei sa whai le fuafuanga le Arts and Humanities i lala tau gala i le museum i Whangatongo o se awanoa ta ua sa mawhai o na tatala ina le lautele e moli mawina ma mata ai i tā leni o lo i tutonu o lo tātou atunu. O le nei wha moe sa whaatumulia le mamalu le tunu e moli mawina le matango fio tā pinapinanga mga luenga mai a anisi o artisi sa awai i le fuafuanga. I le museum i nei Whangatongo, ia o loo whai ia le moso o i gala, ia po o se whatasinga fo'i e whaatau ai, ia artisi ese o Amerika Samoa. O i le gala, te leo o tā leni, o loo whaai ai sa o mai i whanau a onga, mai a onga maununga high school ese, ia o atua tangata matua. Ia o nei artisi o e afia ai ia paintings, ia whapena, ia carvings, ia maisia, artisi ese mo Amerika Samoa. O le pola ne, o lo tatala ina ai ia le commissary. Ia e mawhai e ona siasi mai ia le atunuu, le malu le atunuu e mai moa i tā leni ese. O nei fo ia tā art o le a tu mau pea i neia i le museum i Whangatongo e o atu i le aso tolu o Novema. Ia ai ei se awanoa, wha moe mole a siasi mai ia mai moa i ma i wa ai ma
I taleni ese mo tato tangata i nei Amerika Samoa. Ia ole atu fo'i ia nei arts i lunga fo'i ole Facebook i le page ale Muso Oi Festival ia whaapea fo'i ale eipo. E mwhai fo'i ia ona mai moa mai ia he o lo sapsapaya ni le nei whaamoe mai atu mau. E whaftai lava Amerika Samoa o lo tele lava nisi events o le Muso Oi o lo iei luma o le awhaia i le Muso Oi Speaks i le vai aso le aso ona i oi luma ia whaapea le Miss Muso Oi Scholarship Pageant ia whai uwai lea i le Siva Competition. Ua tele tausanga o tautua le Christopher James foi o le tini le Du Foundation mo Amerika Samoa. E ala i pola kalama mo le tupulanga talavou ma le lautele o le atunuu. O le whaamoe moe o le whaalapa tupotonga, ina ia tatai ese alo ma whanau talavou mai whala au whaasaina, ma whaafita auli le peti ai le ola ma le soifua. O se tasi o nei pola kalama ta ua le Elevate Sports 684, ina ia fisoasoani i alo ma whanau ma ainga e uti le whaasoa. O na maua vanua i ta alonga e le ngata i lea o lu i tau, e ala i le lava o le se leni e whaatupe ai tō ninga, se e vai ta alo o tupe o restara, o avanoa e tō leni ai mo ta alonga, whaapea fo i le whaatupe ina, o ngā luenga whaafaya o ngā po coaches. O le nei whaamoe o lo o atangi ai le misiona a le foi o le tini, mo le tupulanga le atunuu. Ma o se soani tele le ia inga maalo le atunuu o lo iai le naunau ta inga, mo avanoa i ta alonga, ai whaafenga tā o na o le lava leo le whaasoa. Lea wa whaatino e le foi o le tini lea tūlanga. O se tasi o ngā luenga o lo whaamana tuina i le nei masina, o le whaamaumawina whaapolo fese o whaamatalanga mataulumanga uma a le atunuu, ai mai se iata li pine o leo po o le National Archives and Records, o lea vaenga tā ua o ngā luenga, e tele lo na sao e suenga tau i mata upu mafuafuanga i vaitaimi wa tea. O tala maata e whaatatau se vai tau po o se whaamatalanga tusia i tau sanga wa tea o lo o moomie sa ili ilinga ili nei vai taimi. O le maasina o whaamaumaunga o Amerika na whaamautuina mai ili fono, lo na whaamanatuina ili stete ma territory ili luafe maleono, le whaatawa ina o whaamaumaunga whaapolo fesa, mo lo na whaasauina o le tuina ato o ata li pine maleo, a toa ma whaamatalanga tau kompiuta mo tangata i ngā lulue o le atunuu, Beo na whaatangaina mai le US National Archives and Records. E tele tala whaasolopito ma tala whaona pōnei o Amerika Samoa lo whaamauawina whalawa i tele. O nei tala e whaatatau lava i le tauasaina mai o le whainga malanga Amerika Samoa mo le saulutonga maami o tonu. O loo a awhia nei tala tūlanga tau whaakoni teneta malona whaafaunga o tangata manofoanga atoa ma mea tāua na tutupu i tangata o Amerika Samoa. O lo soifua maola i lalo o tūla fono ma le whaavai, ma o le United States o Amerika o lo ngā lulue matai ta ina ai. O le ofisa o whaamaumaunga o le malo o Amerika Samoa, o lo lātou whaatautaia ma le whaamaoni whaamaumaunga ma whaasauina le lei le tele o whaamaumaunga a le malo, le US National Parent. O tusfolau whaamaoni ango no fomau, whaamaoni ango pepa whanau, ma la lao le whaamatinonga ma le tūla fono. Swafa matai ma whanua whaaleanga nuu ma puna oa, o ngafa maisi o fisota inga, mau tutu i lunga o laina ma kompyuta, whaapea wha maunga o whasara launga ma le whaalawi loa ina o nisi o fuafuanga tāua. Ona o lea ua saini ai e le awhionga Rikovana Sili o le Territory Amerika Samoa, pula ali ini ko lau pula o ke topa luafi lua lima, e avea ma masina wha maunga o Amerika Samoa, ma o le mea lea e whaafetaia le whaatinonga o whaamaumaunga le malo o Amerika Samoa. Le pūlenga ma le awhai luenga e wala awa tuai tangata uma ina i aloa ia nei whaamanuianga i whaamaumaunga ma le whaamalo si ai o tū maanga whaona pōnei a Amerika Samoa i le whasuisui ai o le lalolangi. Nunu yasu le lei mai lau KVCK News. Ia tātou tala mai Samoa e tasi tesi ma le tasi miliona tā lao lo o su ai e le awhionga i awhia me Naomi Mataafa, le awhionga i le palemia o Samoa, la aulia le mali e toa le Watea Schmidt, ma le tamaitai a Lise Marie Schmidt. O moli anga e awhia i le whaia o ni whaamatalanga se se na tua i ai whia me, e tusa ma se tasi o Mataa upu na sue e leo leo,
I whaamatalaga o lea su o loo tua ia ai lea whiunga ia whia me la auli malona tausonga ia lise I whaamatalaga I whaapea na whaatonuina I whia me le avesea o ni whaamao ni anga po evidence na maua su enga o le mata upo I le maliu o le tamaitai polo fesa ia Caroline Gabbard I le lua afe lua wha. E lima se lau afe tā lao lo o au fie tonu le su o na wa afianga wo o I le taulelei o le afionga ia whia me. E le ngata I lea ai o lo au fiai ma le tai lima se furu afe tā la o lo sa I lea e le sa avea ma palemia mua mua e te tau na tutongia le afionga le palemia Marie Schmidt. Mao le aso o mai loa matalo le tau ma le tai mo Amerika Samoa. O le whaiunga nā o tala lau Kvzk Tv mo o Amerika Samoa le ne tū lau le afiafi. Whawhatailo whatasi mai tō whāseifua. Confirmation hearing for retirement board nominee. Moso'oi Festival of Arts and Humanities Art Gala was hailed a success. Christopher James Foyolitini Ledoux Foundation has launched Elevate Sports 684. Talo Falava American Samoa and welcome to your evening news here on Kvzk TV. The Senate today unanimously confirmed the nomination of Dr. Jean Hollister Mareko as a member of the Board of Trustees of the American Samoa Government Employees Retirement Fund. The confirmation hearing for Dr. Jean Hollister Mareko was held briefly in the Senate this morning. She is a longtime educator who held various positions within the American Samoa Department of Education from 1996 to 2007 and served as an instructor at the American Samoa Community College from 2007 to 2016. During the hearing, one significant issue raised was the outstanding balance owed by the American Samoa government to the retirement fund, which stood at $15 million as of June this year. Dr. Hollister Mareko was asked to share her insights and potential strategies for helping the retirement fund recover the debt owed by the government. Dr. Hollister Mareko emphasized
that this unpaid debt is a critical obligation that needs to be honored promptly. She proposed using the interest accrued on the American Rescue Plan Act funds for American Samoa currently held at Zions Bank to settle this outstanding obligation. By allocating these funds, the government could significantly reduce its debt to the retirement fund and ensure the retirement system's financial stability for current and future beneficiaries. Joya Tafiangay Mali with your news on KVZK. The 2025 Moso'oi Festival of Arts and Humanities Art Gala has been hailed a success, drawing a diverse crowd to the Jean Hayden Museum in Whangatongo over the weekend. This year's event showcased the incredible talent of over 100 artists, each contributing unique pieces that reflected a variety of styles and themes. This is our fourth year since its revival back in 2022, and we are so grateful to have this opportunity to welcome all of our community to participate tonight and to join in on the excitement. This year we have all of our artists submit their work, and tonight we have about a little bit over 100 art pieces that are now displayed and is up for auction. And so the theme for this year is Isui Whaingai Tumau Pewha'awai, which translates to things may change, but the foundation remains the same. And our artists have worked on that theme so that they can be able to have that as the focal point of their art pieces this year. We are so grateful to feature our artist this year, Sven Ortquist. We're grateful to use this opportunity to be able to recognize him as well as his contributions to American Samoa. And so these art pieces that are displayed tonight and are up for auction, it'll still be here for display up until the 3rd of November. And so if you do not have the time to come down tonight, we welcome you to come here to the museum and be able to witness just the artwork that will still be displayed. And for all of the art pieces that will not be sold tonight, we will have an online catalog for everyone to be able to see what pieces are still available for purchase, as well as all other pieces that will also be sold so that you can be able to see them, but also be able to see what information we have for the artists so that you can be able to reach out to them personally and see if they're able to draft something up to your liking. And so this is a great opportunity for all of our artists just to be able to continue to showcase their passion as well as their God-given talents. And so thank you, American Samoa, for your continued support. We'd like to thank our governor as well as all of our leaders and all of our sponsors and donors for supporting this event this year. Thank you so much. The Christopher James Foiletini Ledoux Foundation has launched Elevate Sports 684 to provide access to underserved communities and prevent substance abuse through youth sports and recreational activities. The Christopher James Foiletini Ledoux Foundation has launched Elevate Sports 684 to provide access to underserved communities, aiming to prevent substance abuse through youth sports and recreational activities. Over the past 5 years, the foundation has achieved notable success in implementing a youth athletics development program that effectively keeps kids healthy and drug-free. The Foiletini Foundation also values the positive personality traits that young people develop through participation in organized team competitions. They recognized the challenges of meeting the growing demand for these resources, especially given our island's limited sports stores and youth sports equipment. The benefits of creating an active lifestyle extend beyond personal health. They encourage communities to make healthy choices while helping youth build confidence, teamwork, and leadership skills. Unfortunately, many sports programs have become privatized, requiring families and individuals to pay to play. This shift often excludes many children, youth, and young adults from participating. In response, the Foiletini Foundation has previously assisted with costs related to league registration, drinks, transportation, coaches, stipends, clinics, shoes, and uniforms for various teams, many of which have gone on to compete and in many cases win championships. With diverse funding sources, including ARPA and CSBG grants, donations from individuals and businesses, the Your Cause donation platform, and community fundraising efforts, they aim to provide the teams and athletes
with the opportunity to participate in sports, leveling the playing field for all. The foundation believes that this initiative will provide access to resources that elevate our teams and enable communities to benefit from sports and recreational activities, while also promoting the prevention of substance abuse among our youth. Joyeta Fengaimali with your news on KVZK. The American Archives Month was established by the Council of State and Territorial Archivists in 2006 to honor archives and records professionals for their dedication to processing, preserving, and providing access to various types of information, including documents, photographs, and digital content, supported by the U.S. National Archives and Records Administration. The American Archives Month was established and observed by the Council of State and Territorial Archivists in 2006 to honor the commitment of archives and records professionals. These individuals are vital to processing, preserving, and facilitating access to various forms of information, including paper documents, photographs, microfilm, audio and video recordings, and digital content, in accordance with the standards set by the U.S. National Archives and Records Administration. This is outlined in a proclamation issued by Governor Pulali Inikolao, declaring October as American Samoa Archives Month. The public archives maintained by the American Samoa government encompass a wealth of historical and contemporary narratives that illustrate American Samoa's continuous pursuits of liberty, justice, righteousness, freedom, and innovation. Furthermore, these archives document significant continental insular stories about the people, places, and events important to the residents of the territory who operate under the principles outlined in the U.S. Constitution and the American Samoa Deed of Cession, along with the associated legal frameworks. The Department of Administrative Services of the American Samoa government, specifically the Office of Archives and Records Management, diligently engages in archival conservation, government records management, certification of vital statistics, and research on matai and land title cases. Additionally, the office is committed to preserving cultural and genealogical resources, ensuring the integrity of digital preservation, maintaining online social media records, and advancing best practices in archival management. The governor has declared October as American Samoa Archives Month. The proclamation highlights the work of all staff involved in managing archives and records for the American Samoa government. The governor urges residents to understand that archives and records management are essential for preserving both our ancient and modern cultures as they continue to change. Joyeta Fengaimali with your news on KVZK. Our news from Samoa, former Prime Minister Fiame Naomi Mataafa has filed a $1.1 million defamation lawsuit in the Supreme Court of Samoa against the current Prime Minister Ta'aulia Malitoa Liwote Schmidt and his cousin Lise Marie Schmidt. Fiame accuses them of making false claims about her interference in a murder investigation. The lawsuit, which was filed on October 14th, alleges that La'aulia Malietoa claimed Fiame ordered the removal of evidence related to Professor Caroline Gabbard's death in 2024, while Schmidt sent letters accusing her of concealment. Fiame seeks $500,000 in general damages and $50,000 in exemplary damages from each defendant. A hearing date has not yet been set. Please stay tuned for your weather and tide report coming up next.
And that concludes tonight's edition of your Kvzk TV Evening News. Thanks for joining us. Tofa Soifua. Olo o tau mai mo mai I le ala talua lau Kvzk TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching your Kvzk TV, Channel 2, Pango Pango, American Samoa.